Ladies and gentlemen, as anticipated, I will now explain you all of these pots and what we'll be doing with them. I go to the left of the stage where we have 4 pots. They are labeled pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. These pots contain the 20 finalists today. In pot 1 we have the top seeds according to the ranking of the 7th of June as ratified by the Emergency Bureau for the FIFA World Cup qualifiers. In pot 1 the top seeds are Algeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Senegal and Tunisia. In the second pot we have the next seeds: Cape Verde, Egypt, Congo DR, Nigeria and Mali. In the next pot we have 5 balls as well: Cameroon, Morocco, Guinea, South Africa and Congo. And finally we have the last teams in pot 4: Uganda, Burkina Faso, Zambia, Gabon and Libya. To these teams I will be assisted in a few seconds by 4 assistants who will help me with this. We will start emptying pot 4. These 5 balls. My assistant will draw first 1 ball from pot 4, bring it to me, I will read the name of the finalists, then my assistant will also help me by drawing the groups. The first team drawn from pot 4 will go into group A, but we will also draw the position in that group. That means here we'll also stir the balls and get the exact position for that team. My assistant then will come back, take the next finalist from the same pot, we'll go to group B, we'll also draw the position in group B. Third ball, group C, we draw the position. The fourth ball, the 4 finalists, is group D, we draw the position as well. And the final ball in pot 4 will conclude the drawing for the finalists in pot 4 with a position to be drawn also in pot E. We'll do exactly the same approach and procedure for pot 3, then pot 2, and we'll end with pot 1. And to do so, we have the pleasure and honor today to be accompanied by 4 assistants whom I'll ask to join me on stage. The first one of them is Mohamed El Neni, an Egyptian player who plays for the national team, and he's also a member of the Arsenal FC squad. Good evening, Neni. I would ask Hani also to join me on stage, because we'll use, of course, the opportunity and the pleasure of having Neni with us to ask him a couple of questions before asking him to join us. It's a great pleasure. I have a question to pose. This question, and we wish you every possible luck on the World Cup and hope that you will always honor us. It is an honor for me, answers the speaker. I'm indeed very happy to be here with you. سنة 90 احنا وصلنا كأس العالم مرتين 94 90. In 84 and 90 we reached the finals of the World Cup. أعرف الناس إحساسك وشعورك What is your feeling? What is المرحلة اللي جاية وخاصة your impression concerning أنت شايف المرحلة the اللي coming جاية period بالنسبة لكأس العالم and our chances على المستوى with the World Cup? أكيد زي ما كنت اشتريت لسه بس لما كبرت يعني أكيد الناس كلها نفسها إن احنا نوصل كأس عالم تاني وده حلم كل المصريين وأنا واحد مصري بتمنى إن أنا أبقى أساعد منتخب بلادي إن أنا نوصل منتخب مصر إن شاء الله لكأس العالم وده حلم كل 90 مليون مصري نفسهم كده وبجد أنا شايف إن مجموعة لعيبة الأهلي دلوقتي قادرة إن هي توصل لكأس العالم والناس كلها حاسة بكده ومعانا طبعا جهاز فني على أعلى مستوى طبعا بقيادة مستر كوبر طبعا وشايف وزير الرياضة جنبنا وشايف الاتحاد الكورة جنبنا وشايف الإعلام مصر كمان جنبنا فأنا شايف إن شاء الله إن إحنا قادرين نوصل إن شاء الله السنة دي إن شاء الله وإحنا يعني هنشتغل ونتعب إن شاء الله وربنا بيدي اللي بيتعب إن شاء الله هنتعب إن شاء الله الفترة الجاية واللي هنوصل إن شاء الله منتخبنا كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله كلنا متفائلين إن شاء الله بمثال النجم محمد صلاح الجهاز الفني العظيم اللي عندنا متفائلين كمان لم يكن الشعب المصري كبير جدا
And the Egyptian people have a tremendous interest in the World Cup. I thank you for being with us here today. Can you please take position which will be your pots? Stay there. We'll invite our next guest to join us. Next guest to join us today is a very prominent former player, current coach, with a huge palmarès behind him and still in front of him, we are all sure. I would like to have the pleasure to welcome Henrik Kasperzak. Henrik, please join me on stage as well. Mr. Kasperzak was, of course, player in 1974, 1978 at the World Cup, FIFA World Cup. Poland ended third in 1974. He was also part of the squad for the Olympics when they finished second, so he's got also a silver medal. That was in 76 in Montreal, and he's coached Tunisia. He's brought Tunisia also to the Olympic in 96 in Atlanta, and then qualified Tunisia to the World Cup in 1998. Let me ask Henrik in French, and it will be translated for you. Henrik, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Thank you very much for joining us this evening. It's a great pleasure and On honor. évoquait un petit peu I de manière thank trop you. courte, évidemment, trop succincte, votre long palmarès. We, Mais avec toutes les expériences que vous avez, et all avoir the déjà experience you have had, emmené la Tunisie having deux brought fois dans un tournoi final, une Tunisia fois dans la Coupe du Monde, une fois twice, dans la once to the Quelles World sont Cup vos attentes maintenant devant and ce once to troisième the Olympics, qualificatif qui est what is your impression concerning Et the d'abord, on a des qualifiers that objectifs we've qui started sont at bien the fixés par We la have Fédération tunisienne de goals football. that have been well fixed Je by crois the que Tunisian football actuellement, on est Federation. dans une construction d'une équipe compétitive. I think Une équipe we qui are nous donnera building a satisfaction, competitive surtout au team niveau des that résultats. gives full Et puis en même temps, satisfaction. on compte beaucoup sur la qualité du jeu. We are Et cette counting équipe, on the quality. on est bien parti. Actuellement, on est dans une position favorable pour se qualifier pour la Cannes 2017. To qualify for the African L'objectif Cup of suivant, Nations in c'est qualifié pour 2017 la Coupe du Monde en and 2018. also to qualify. We have qualified for the World nous avoir Cup in rejoints. 2018. Nous Henry, allons avoir le plaisir thank you de for vous joining demander de us. nous assister avec We le should pot 3. ask you to kindly help us with pot number 3. Placez-vous à côté de Henry, sur la gauche. Une salle d'applaudissements pour Henry Kasperzak. Notre prochain, our next guest, assistant for the draw, who will help us with pot number 2, will be Aliou Cissé. I would like also, s'il vous plaît Aliou, rejoignez-moi sur scène. Ali, Aliou was the join me. captain of the national team of Senegal in 2002, who played in the World Cup as well. Il me rejoint sur scène, donc comme capitaine en 2002, grande expérience, As Japon, captain Corée of du his Sud. team in 2002. Désormais, évidemment, la tête de son équipe nationale, c'est la nouvelle génération qui arrive. It's a new generation arriving to the national team. De coachs qui sont anciennement des joueurs. C'est un plaisir de vous It recevoir is ce a soir. pleasure to receive him here Je voudrais with us vous this demander, afternoon. I would like to ask you, Aliou, pour vous, cette Aliou, transition joueur-coach, transition, ça se passe comment maintenant? player, coach, Plutôt bien. this is a tradition that Le is Sénégal a bien débuté working les well for éliminatoires yes. de la Cannes. We have started well on s'est for the qualifié pour, qualifiers for the le African deuxième Cup tour of de la Nations Coupe and du are Monde. qualified for the L'objectif, c'est third bien sûr round of the World c'est d'y Cup. aller. Mais nous savons que ça va être un long chemin. Mais en tout cas, It's en a tant qu'entraîneur, ça nous permet de donner aussi, de transmettre cette expérience-là aux jeunes générations qui sont that we should là, be qui sont giving pétries de our qualité. experience to Donc the j'espère young qu'avec le vécu generations, qu'on a I eu believe sur le continent et puis les 17 ans qu'on a fait what we have de achieved professionnalisme, on on the peut transmettre continent ça. and Les jeunes vous ont évidemment un modèle, work so et en far. quart de finale de votre première Coupe du Monde. indeed Exceptionnel. C'est it is exceptional moments when we played in the World Cup to qualify in a pool where there was Egypt and Morocco and Algeria. It was already fantastic and quite an achievement. parcours du Sénégal cette année-là. Donc je pense que ça restera en tout cas un grand moment de football pour nous les joueurs, mais surtout pour notre Great pays. moment Et la Turquie, for vous our avez donc country. éliminé, a terminé troisième, donc peut-être quelques petits regrets.
Oui, mais bon, ça appartient au passé. Maintenant, il y a une nouvelle génération. En tout cas, j'espère qu'ils feront mieux que nous. The new generation, I hope, will do even Tout le plaisir. better. Merci beaucoup. Merci. We wish you the Veuillez best. s'il vous plaît vous positionner Aliou, derrière le would pot you numéro please 2. stand in front of pot number 2 near Henry? Pour conduire ce tirage au sort, nous avons un quatrième assistant And we have a fourth assistant. qui nous rejoint sur scène. Will be We have joining us. Mr. Alphonse Chami, the team manager of les Lions Indomptables du Cameroun. S'il vous plaît, Alphonse, rejoignez-moi vous aussi. Plaisir de vous saluer. It's a pleasure to greet you. Alphonse, vous avez la particularité d'être un globe-trotter. Vous avez joué sur 4 continents, You have played dans 10 pays in 4 différents. continents Beaucoup and 10 d'expérience évidemment, et different ça, countries j'imagine que with a lot par of vos expériences experience. personnelles sur le terrain dans une Coupe du Monde, donc en 94 Apart, 98, ça apporte or in beaucoup addition aussi to à l'équipe nationale des... experience with the World Je Cup. pense que ça a été une expérience Yes, I believe it. enrichissante pour moi de faire tous ces 4 continents, de faire tous ces pays. Excellent. Et aujourd'hui, beaucoup plus parce que Today, even more j'essaie so. d'apporter mon expérience aux jeunes Because I'm aujourd'hui, trying à to l'équipe give nationale my du Cameroun. experience to the young people Quelles sont in vos our attentes national avant ce team of début? Cameroon. On est à l'orée de l'été. Tout de suite après, on arrive avec les premiers matchs au mois d'octobre. In October, we're Oui, starting. je pense, je croise les doigts et puis j'espère que nous allons nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et que je vais pouvoir participer comme dirigeant. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de participer déjà 2 fois à la I Coupe du have Monde already participated et j'espère cette twice fois-ci in que the je World partirai Cup, comme and I dirigeant. hope that this time C'est le meilleur. I'll be there. Veuillez s'il vous plaît vous placer derrière le pot numéro 1. Please, would you stop by pot number 1? Ladies and gentlemen, without any further ado, I think we're all here for that anyway, so let's start the draw itself. We'll start with Nene, who will stir the balls in pot 4 first. Please stir them. Stir them more. Let them go a little bit. And the first finalist today, please, the first finalists to be drawn. Stay with me, please. Thank you very much, Nelly. The first finalist of the day will be Libya. Libya will go into Group A. Nelly, please stir the balls, the green balls from Group A, and we will determine the exact position of Libya in this group. Please take one ball. Thank you very much, Shokran. Libya will be playing in Group A in position 2. It has its importance because the calendar has been predetermined. So, Nene, please, we go with the next finalists, pot 4. Be careful. Take any ball. Yeah, thank you. Thank you very much. Next finalist to go into Group B is Zambia. Zambia will play in Group B, and same as we did before, we go now to the blue balls. We stir them as well, and we will get the position. Please pick up one ball. Thank you very much, Amy. And the position in Group B for Zambia. B1. We go with the next finalist, pot 4 again. Just careful with the pots. It's falling down, sorry. Thank you. Any ball? Thank you. Done. So, third finalist, le Gabon. Le Gabon, Gabon. dans le groupe C. We'll go to Group C. Dark red balls, please. As you see, we always move from the left table to the right table, and we move from pot to pot. Move them a little bit more. Just, yeah. Thank you. Any ball? Thank you very much. Le Gabon, Gabon. sa position dans le groupe C. The position of Gabon in Group C. La
position C1. will be C1 for Gabon. The next finalist, please, Lenny. There's only 2 left, so. Please bring one. Any? That's fine. Any, thank you. So we have still Uganda and Burkina Faso to come out. And it will be first Burkina Faso. Le Burkina Faso ira dans le groupe B. Burkina Faso will go to Group B. Group D, the yellow color. And we take one of them, which will determine now the position. Thank you, Lenny. La position de Burkina Faso. Position of Burkina Faso in its group Et la position numéro 3. is position 3, D3. Burkina Faso. And we need to check that in pot 4 we have the remaining team from pot 4, which should be Uganda. You can, if you want. We check together that we have here Uganda. This is correct. Uganda now is joining Group E. Let's check the position with the lighter red balls. It's perfect. Thank you very much. Uganda will be playing in position 4, E4. We have now concluded pot 4. We have emptied the pot. We have also taken out one position from each of the groups. Lenny, thank you very much. Shokran. And please take back. A big applause for Lenny. And ladies and gentlemen, dear guests, we now move to the left with Henrik, who will take care of pot 3. Henrik, nous pouvons commencer. Il faut d'abord mélanger un peu. You can start, please mix the balls a little bit, pull them around, stand them around, and we should now be selecting the first finalist from pot 3. Thank you. Heinrich, stay with me, please. The first finalist in this pot will be Guinea. Guinée goes to Group A. Donc s'il vous plaît, Henrik, dans les boules vertes du Thank groupe you. A, il nous Very faut la much, position de la Henrik. Guinée. Donc remuez aussi les So, boules. Again, let's pull the next. Voilà. There we are. Celle qui vous plaira le plus. Choose the one Merci you like beaucoup. most. Thank you very Donc much. la Guinée Guinea rejoint la Libye will be et joining va occuper la position Libya, and its position will be 4. A4 4. for Guinée, A4. together with Libya. Nous retournons au prochain finaliste, s'il vous plaît, Henrik. Let's move on to the Toujours next remuez bien les finalist. boules. Heinrich, please move the balls around, mix them well. Voilà. There we are. Merci beaucoup. Thank you very much. Nous avons le Cameroun. We have Cameroon. Alphonse, il est à côté. Cameroon will go to Group B with Zambia. Henrik, s'il vous plaît, les poules bleues. Heinrich, Il faut également mélanger, remuer. now the Pour blue déterminer la balls, please position du mix Cameroun. them well in order to determine the position of Cameroon. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. There we are. La position du Cameroun dans son Position groupe of Cameroon in est its la group. position numéro 2. Position number 2. B2 for Cameroon B2. in the group with Zambia. We go to the next finalists. Henrik, s'il vous plaît, nous retournons au pot numéro 3. Nous avons Heinrich, we commencé go back to pot et nous number allons tirer au 3. sort la troisième équipe de ce pot. And we shall be now drawing the third team from this pot. Voilà, There we are. c'est très bien comme ça. Nous arrivons à la moitié. Avant que je l'ouvre, nous sommes exactement à la moitié. This is fine. Ensuite, nous aurons passé la moitié de ce pot. We are
The next midway finalist into the is spot. Morocco, le Maroc. Morocco. Le the Maroc next finalist, rejoint le Gabon dans le will be groupe joining C Gabon in Group C. et nous devons déterminer ici And we aussi should now sa position determine the exacte. S'il position vous of plaît, Morocco Henrik, les boules rouges in Group foncées. C. Il faut également Please, the red balls, mélanger un petit peu. Heinrich. Again, Évidemment, please disons-le. mix them. Voilà. Merci Henrik. There we are. Thank you very Le Maroc, much, Heinrich. donc, Morocco Dans le groupe C avec le Gabon in Group C with Gabon et le Maroc ira en position numéro 4. in position C4, number 4. for C4. Morocco, sorry, with Gabon. C4 for Morocco. Nous allons à l'avant-dernière équipe du pot Now, 3. the last team in pot Encore un peu number mélanger. 3. Le groupe D a été déjà garni avec le Burkina Faso et sera rejoint maintenant And par with Burkina Faso, laquelle plaira le plus. it will be joined now. Donc, le by Burkina Faso Burkina Faso se voit rejoindre par will be l'Afrique du Sud. joined by South Africa. South Africa joins Burkina Faso in Group D. This is for Same as for the other teams, we need to determine the position of the group. Les boules jaunes. the yellow balls for the determination of the position. Impeccable. Merci encore. Wonderful, thank you again. South Africa will play in position 2. D2. D2 for South Africa. Et nous devons encore contrôler la boule qui reste And we pour should nous now assurer pick qu'il the nous reste remaining bien ball encore le to Congo. make sure that Congo is the one left now. Vous pouvez aussi la remuer si vous la voulez. If you want Ne to la turn cachez it pas around, surtout. but don't break it. Donc vérifions ensemble, please let's Let check us together together check. that we still have Congo in pot 3, That we still have Congo. who will now join in Group E, Uganda. So Congo is joined in Group E, and with the pots, with the lighter red balls, we determine the position. S'il vous plaît, Henry. Please, now let's determine the position. Merci. Thank you, Heinrich. La position E3. Groupe E, position 3 pour le Congo. E3 for Congo. Nous arrivons à la moitié du tirage au sort. Je me permets de vous remercier très chaleureusement, Henrik, Allow de me vous souhaiter to tout le meilleur pour thank la you suite de votre warmly, épopée Heinrich, footballistique. and wish you Merci encore. Donnez, every s'il vous plaît, success. une salle d'applaudissements à Henrik. Donc, comme vous le voyez, la moitié du As travail you vient have d'être seen, réalisé. Il nous half reste the la work deuxième has been moitié. achieved. Nous nous Remain déplaçons vers la remains gauche. is the second Nous allons half. maintenant demander à Aliou de nous aider We avec le should pot numéro 2. ask Aliou to help Nous us avons with pot donc number les 2, équipes du Cap-Vert, where we l'Égypte, have Cape le Verde, démocratique du Congo, le Egypt, Nigeria et le Mali. Congo S'il DR, vous plaît, remuez bien les boules. Congo and Mali. Aliou, Premier finaliste de votre first pot. finalist from your pot. Merci beaucoup. Thank you very much. DR Congo, la République démocratique du Congo, Democratic Republic rejoint dans le of groupe A Congo la will Libye be et la joining Guinée. Libya and Libya, Guinea Guinea and DR Congo will be Group together A. in Group A. Aliou, s'il vous plaît, dans le Aliou, pot avec les please. boules vertes qui correspond au groupe A. The green Il s'agit maintenant de balls déterminer la corresponding position to exacte Group A. de Let's la determine République the du exact Congo. position of the Democratic Republic of Congo. Thank you very much, Aliou. There we are. La position est la position 3. Position 3. Nous continuons avec le prochain finaliste du pot 2. We continue with the next finalist from pot number 2. Bien. Merci Aliou. Thank you, Aliou. Le Nigeria. Nigeria will play in Group B with Zambia and Cameroon. It's a tough group. We can hear it. Let's determine the position in Group B. Donc dans le pot avec les boules bleues, nous avons la position, ça peut être la position 3 ou la position 4. We will
see whether they're in position 3 or position 4. Thank you, Aliou. B4. Nigeria will play in position B4. B4 for Nigeria. Nous retournons à notre pôle numéro 2. And now we go Le prochain back finaliste, s'il vous plaît. to pot number 2 Next for finalist, the next pole finalist. 2 will come out now in a few seconds. Merci Aliou. Thank you. Nous avons le Mali. We have Mali. Le Mali ira dans le groupe C avec le Gabon Mali et le will go to Maroc. Group C with Gabon and Mali will join Morocco. Gabon and Morocco in group C. And we will now determine the position. Donc, dans le groupe C, les poules rouges foncées, s'il vous plaît, ici, Aliou. The red Voilà. ball, Aliou, down for the Le boule, là où il y a position. plus qu'une boule, c'est tout à l'heure pour Alphonse. Voilà. Merci beaucoup. Position pour nos amis du Mali. Dans For ce our groupe. friends from Mali, the position in their group La position C2. will be C2. 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 Il nous reste deux finalistes. 2 finalists remain, Le Cap-Vert. Egypt and Cape Donc, la Verde. prochaine boule So the déterminera next l'un des ball deux will finalistes. The determine next finalist the next will finalist. be either Egypt or Cape Verde Islands. Merci. Cape Verde Islands. Cape Verde. Cape Verde Islands joins South Africa and Burkina Faso in Group D. Les boules jaunes vont nous déterminer la position dans ce groupe. Yellow ball will determine the position of Cape Verde in its group. Merci beaucoup, Aliou. Thank you, Aliou. Donc, en position The D4, position will be D4, D4 for Cape Verde. in Group D. We have to check the final ball, We should which now, is the host of the day. It should be Egypt, and we need it to should check it be together. our host of the Merci, day, Aliou. Egypt. We'll check it together. Thank you, Aliou. Egypt, ladies and gentlemen, Egypt will play in Group E together with Congo and Uganda. And we Egypt need will now play with Congo and to ask Uganda. Aliou to please draw one position from pot E. Thank you. Merci beaucoup, Aliou. Position 2. Position 2 in Group E. This, of course, now closes the draw of the third pot. Et je voudrais vous demander, Aliou, I would like to ask you, Aliou, de rejoindre votre place, mais je vous remercie chaleureusement pour you votre can go contribution. back to your place and Et I bon vent thank avec you for l'équipe your du Sénégal. contribution and best of luck for Ladies and the gentlemen, team of we're Senegal. coming now to the last pot. 5 finalists left. To remember, we have Algeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal and Tunisia. Alphonse, vous avez la responsabilité de ce pot numéro 1. Alphonse, Je vous you're demande, s'il vous plaît, responsible de for remuer pot les boules un number petit 1. peu avant de commencer par Please sortir la stir première the des balls, équipes mix qui va them connaître well. son sort dans le groupe A. So that we can draw the first team that will and determine its position in Group A. Merci Alphonse, reste avec Thank moi you, s'il vous plaît. Alphonse. Please stay with me. Tunisia will play in Group E, A, sorry. La Tunisie donc vient d'être tirée au sort et je reviens dans le Tunisia, groupe A avec la Libye, they will la be in RD Group Congo A et with la Guinée. Libya, DR Congo and Guinea. S'il vous plaît, la boule verte qui reste, évidemment, nous n'avons plus besoin que de confirmer les positions restantes. We only Merci, want to Alphonse. confirm the remaining positions. Thank you, Alphonse. La position numéro 1, Position 1. effectivement, Number ce one. groupe désormais est complet. This Tunisie, group Libye, is now complete. RD Congo Tunisia, et Libya, the Nous Democratic retournons Republic au of groupe Congo numéro 1, and s'il vous Guinea. plaît, Alphonse. We Et go nous back allons to décider le deuxième finaliste des têtes de série. and we
we shall determine the last finalists. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup. Algeria L'Algérie rejoint la Zambie, will le be joining Cameroun et le Zambia, Nigeria dans le Cameroon groupe and B. Nigeria. Algeria will Group B. play in Group B with Zambia, Cameroon and Nigeria. Please, we have another 5 minutes and then we can talk together afterwards. Alphonse, s'il vous plaît, contrôlons que la boule bleue dans le fond Alphonse, qui please. représente le groupe B correspond bien à la position numéro 3. The blue ball, which will be corresponding to position 3, group 3. Effectivement, l'Algérie Yes, in fact, se positionne Algeria en troisième place. occupies Sorry, position 3. B3 for Algeria. B3, Retournons au Algeria. pot 1, s'il vous plaît. We go back to pot number 1, please. Un tout petit peu de patience, nous sommes presque au bout. Some Il patience. reste encore 3 finalistes. We're coming to an end, but we have to draw 3 more finalists. Merci beaucoup, Alphonse. Thank you. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire will sera be donc versée dans le groupe C joining avec le Gabon, le Group Mali C with et Gabon, le Maroc, un groupe Mali francophone. and Morocco. All French Ici aussi, speaking. nous devons donc confirmer avec la boule rouge foncée que la position restante est la position numéro 3. We have to make sure that the remaining position is number 3. We should have position 3 to confirm. C3, all correct. We have 2 balls left, 2 finalists left to draw from there. We have still Senegal and Ghana. Please take your time. Stir them very well. Remuez-les bien, Alphonse. Ce sont les 2 derniers. Il nous reste le Ghana. Alphonse, the 2 last ones, stir them well, please. Donc, dans le groupe avec l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert. Merci beaucoup. With South Africa, Burkina Faso and Cape Verde. The one we should be drawing now. Le Sénégal. Le Sénégal rejoint donc Is joining l'Afrique du Sud, le Burkina South Faso et le Africa, Burkina Cap-Vert. Faso and Cape Nous devons Verde. contrôler la position restante qui devrait correspondre désormais We à la shall position confirm numéro 1. the remaining Merci, Alphonse. position, which will be position number 1. Thank you, Alphonse. Effectivement, Yes, indeed. D1, le Sénégal sera en première position. One, Il nous reste à confirmer we should que la now boule restante du pot numéro 1 make sure that the correspond bel et remaining bien ball au Ghana. corresponds to Ghana. Merci beaucoup. Thank you. Ghana will play in Group E with Egypt, Congo and Uganda. We need to check also the position. Avec la dernière boule, nous With faisons the la dernière last confirmation du jour. ball, we confirm Ça the devrait être last la position confirmation of the numéro day 1. should be position Donc, number 1. position number 1 should be now E1 for Ghana. So, to recap, Alphonse, merci beaucoup aussi de votre contribution. Thank you for your contribution, avec votre équipe Alphonse. nationale. All the Sans best applaudissements. for your national team. Ladies and gentlemen, this now, before concluding the draw, I would like to recap quickly, and you see all the groups behind me. Tunisia, Libya, Congo DR, and Guinea. We have in Group B, Zambia, Cameroon, Algeria, and Nigeria. Group C, Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Morocco. Group D, Senegal, South Africa, Burkina Faso, and Cape Verde. And to finish Group E, Ghana, Egypt, Congo, Uganda. Before concluding and giving back the floor to Henny, I would like, on behalf of FIFA, to wish everybody the best of lucks. But please, under the flag of the sportsmanship and fair play, both in the dressing rooms and on the field of play. We are here to try to reach the World Cup, but also to enjoy.
the sports that we all love. I thank you for your day. I wish everybody safe travels back home and see you soon for the start of the competition in October. Thank you very much for your attention. Annie, the floor is yours. وصلنا ليمكن اخر خطوات النهارده ويمكن come انا to the end لاحظ قد ايه of the drawing of lots. الناس كلها كانت مستنيه تعرف المجموعات We were all waiting طبعا كل to see the results of the groups, as you have ان seen. شاء الله كنت بتكلم مع النادي بقول النادي I wish حلوه النهارده باذن الله all وقال لي the teams انا luck. مصلي ومتوضي وصايم وكل حاجه وانا قلت له انا كمان صايم الحمد لله يعني مجموعه مصر مجموعه اعتقد انها مجموعه ان شاء الله Egypt's group is an interesting group, and كاس العالم God willing, we may reach the final of the World Cup. Allow me to wish you a happy كل feast الفرق الافريقيه للوصول and all the best العالمي to the African continent شكرا لكم to do their best السلام عليكم in Russia in 2018. Happy Ramadan and happy feast. Ça va, c'est vraiment la poule qui,